grade 12 I'm back. We're going to draw two third-degree functions. Let's start with this one and then we'll do that one. Question is, draw this cubic function. Kom ons kyk. Ons begin eers deur sommer dadelik die eerste en die tweede afgeleide van hierdie funksie te bepaal. So die eerste afgeleide is gelyk aan 3x kwadraat minus 6x. En ons tweede afgeleide kan ons dan ook sommer kry. Ons ignoreer eers net daai een. Is gelyk aan 6x minus 6. Goed, as ons dit klaar gedoen het, let's get a little algorithm that we always apply when we draw third degree polynomials. First get the first derivative and then the second derivative. And after that, let's get the stationary points. Let's get the stationary points. Hoe kry ons stasionêre punte? Deur ons eerste afgeleide gelyk te stel aan 0, and then we get the x values, and then we can determine the y values by substituting it into the original formula. So ons gaan nou eerste stasionêre punte. Ons stel die eerste afgeleide gelyk aan 0. En dan faktoriseer ons. Goed, ons kan vir 3x uithaal as 'n GGF, dan bly daar oor x minus 2. So we've got two x values, x equals 0 or x equals 2. Okay, now we can do substitution into the original formula to get the y values of these two stationary points. So as ons 0 hier insit, dan ons 0 tot die derde mag minus 6 maal 0 kwadraat, wat ook 0 is. Of, kom ons sit vir 2 in, 2 tot die derde mag is 8, minus 6 maal 4 is 24. So ons het 8 minus 24, en dit is gelyk aan minus, let's quickly see, we substitute, we substitute 2 into the equation. Is it 2? Ons net seker maak. 2, that's wrong. It's 12x. So this is going to be 12x. So this is going to be 4. So the answer is 4. Sorry, I made a mistake over there. As ons 4 hier gaan insit, dan is dit 4 tot die derde mag, en dit gee vir ons 4 tot die derde mag is 64, minus 6 maal 16, en dit gee vir ons minus 32. The y value, we're going to get minus 32. Okay, now we've got the two stationary points, and it's turning points because there's two of them. So ons weet nou, ons het die koördinaat 0, 0 en die koördinaat 4 en minus 32 is ons draaipunte. Okay, that's the first thing that we're going to do. Okay, the second thing, kom ons gaan kyk na die vorm. So leef jouself hierdie patroontjie aan. Eerste afgeleide, tweede afgeleide. Kry jou stasionêre punte deur jou eerste afgeleide gelyk te stel aan 0. Kom ons gaan kyk na die vorm. Die A-waarde is positief, so die vorm moet dan so lyk. Goed, so jy weet die vorm moet so lyk, so kom ons gaan kry die buigpunte. Die buigpunte is wanneer ons hierdie ouetjie gaan gelykstel aan 0, so ons het 6x gelyk aan 6, so x is gelyk aan 1, let's substitute that in the original formula, 1 cube is 1 minus 6, so die y-maatjie is gelyk aan minus 5. So my buigpunt is wat ek nou uitgewerk het, dit was nommer, ons eers hierdie gedoen, 1 kry daai, 2 die stasionêre punte, 3 die vorm, 4 point of inflection, the value 1 minus 5. Okay, nou het ons die buigpunt, en die laaste ding wat ons nou kan gaan kry, is die x en die y afsnitte. Nou die y-afsnit gaan ons dadelik kan raak sien hierso. There's no constant. So the y-intercept is going to be 0. So the y-intercept
is the coördinate 0, 0, want daar is geen konstante nie. As ek in elk geval vir x hier 0 maak, dan is y 0. Ons kan sien, hier is nie 'n konstante hier agter nie. Die x-afsnit gaan ek vir the x-intercept, I'm going to make y 0 and I'm going to factorize. So ek het x tot die mag 3 minus 6x kwadraat. You can take out x square as a common factor, dan bly daar oor x minus 6. So ek het x is gelyk aan 0 of 6. So dit is my x-afsnitte, 0 of 6. So the coordinates of my x-intercepts are 0, 0 or 6, 0. Goed, nou is ek gereed om my funksie te teken. When you draw your third degree functions, it's not necessary to calibrate it. You can draw the sketch roughly, but all the interceptions on your axis as well as your stationary points, your inflection points must be on the graph. So let's quickly have a look. We need up the y-axis up to minus 32. So let's mark there a minus 32. Okay. We've got 0, 0 is the origin. Then we need a 4 on the x-axis. The 4 we need and a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there at 4 minus 4 and minus 32, there's one turning point. 4 minus 32, there's my one turning point, and the other one is at 0, 0. There's my other turning point. Then my x-intercepts are also 0, 0 and at 6, 0. So met ander woorde, daar gaan hy draai daar eerste op, want die vorm moet so lyk. Dan gaan hy daar draai en dan gaan hy deur my 6 op my x-as. En daar is my derde graadse funksie wat ek geteken het. I've inserted all the info except my point of inflection. My point of inflection you must show on your graph. Dit is nie nodig om hom anders te teken as wat jy kan hom net nou gaan insit. So jy kan gaan sê by die punt 1 minus 5 daarso. That's the point 1 minus 5. We've got a point of inflection. Jy hoef hom nie anders te teken nie, teken hom net so en dui net jou buigpunt ook op jou funksie aan and write the name of your function on it. Make sure that you've got all the coordinates. Met ander woorde, daar moet wees 0, 0. Daai een moet daar wees. Daai draaipunt moet daar wees. Daai draaipunt is klaar daar. Daar moet staan hierso. Die punt 6, 0. Make sure your coordinates are all on your graph and then you'll get 100% for it. Okay, let's quickly look at that third degree function and we're going to draw that one as well. Okay, let's start with our little algorithm that we're gonna apply every time when we draw a third degree function. We start with the first derivative. Kom ons kry die eerste afgeleide, dy dx. Ons konsentreer bietjie mooi. Minus 3x kwadraat plus 2x plus 5. Dis ons eerste afgeleide, ons tweede afgeleide, wat ons kry is, as ons daai ouetjie aflei, dan kry ons minus 3 maal 2 is minus 6x plus 2. First thing you need to do, make sure
minus 3x squared plus 2x plus 5 and minus 6x plus 2. So kom ons gaan nou verder en ons kry ons stasionêre punte. Dit is die eerste ding wat ons doen. Die tweede ding wat ons bepaal die stasionêre punte. To determine the stationary points, you equal the first derivative to 0 and you factorize and get x values. Goed, kom ons gaan. Ons maal dwarsdeur met min 1. Ons faktoriseer. And we get 3x minus 5 plus 1 and an x. Let's see whether this is going to work. Minus 5 plus 1. No, this is not going to work. Let's quickly swap this around. Put the 5 over there and the 1 over there. So dan het ons 5x minus 3x en dit gee vir ons plus 2x. So ons het nodig om daai tekens ook te verander. So we've got minus 5 plus 1. Ons kyk, minus 5 plus 3 gee minus 2. So ons 2x waardes van ons draaipunte gaan wees x is 5. Just get some better chalk. X equals 5 on 3 or x equals minus 1. Now we're going to substitute this x value into the original formula. So ons gaan nou substitusie doen in die oorspronklike formule om die y-maatjies te kry. En daai is suiwer algebra. Juffrou gaan dit nou nie alles doen nie want dit vat te veel tyd. Die waarde wat ons kry is 256 op 27. 256 op 27. Go and see whether you do the substitution correctly, because the answer that you must get for 5 on 3 is 256 on 27. And the y value, when you substitute y, x equals minus 1 must be 0. Okay, let me just check. I think there must be, yeah, it's like that. So the two stationary points, it's then going to be 5 on 3, 256 on 27, or minus 1, 0. Okay, that's number 3. Number 3, let's quickly check the form. The a value is minus 3, so it's just got two stationary points, so it's going to look like that. Going downwards first. Dit is ons derde ding wat ons doen. Dan, die vierde ding wat ons doen is, ons gaan ons buigpunt uitwerk, deur die tweede afgeleide gelyk te stel aan 0. If you do that, you've got minus 6x equals minus 2, and that gives you a third. If you substitute a third into the original formula, that one, you'll get your y value to be 128 on 27. Goed, dis bietjie vreemde waardes, dis breuke, but it can work out like that. In graad 12 moet jy nie dink is verkeerd as jy sulke snaakse getalle kry nie. So my buigpunt, the point of inflection is 128 on 27, your y value and your x value a third. That's your point of inflection. Now our x-intercepts and our y-intercepts. In the original formula, we'll get our y-intercept over there. Our y-intercept is going to be 0, 3. Our x-intercept is where we equals y to 0. We determine our x-intercept. And I've taught you to factorize this. Can you remember? First thing you can do is you can multiply with minus 1 right through, so that you get x cubed minus x squared minus 5x minus 3 equals 0. And then we're going to factorize this. En onthou, dis 'n derdegraadse vergelyking, so ons begin en ons probeer eers vir 1.
As ons 1 insit, kry ons nie 0 nie, so 1 werk nie. Then I'm trying minus 1. If I substitute minus 1 into this, I get minus 1 plus 5 minus 3. And that gives me 0. So my first factor is going to be x equals minus 1, and that's why the first factor is x plus 1. En dan het ons ax kwadraat plus bx plus c, onthou julle? So ek het x maal 1x kwadraat, om vir my x tot die derde mag te gee, and I've got a plus 1 times a minus 3 to give me minus 3 over there. Then I've got a plus bx, double smiley. Hierdie werk het ons al in vorige lesse gedoen, ouens, dis vir julle ou nuus. So ek het 1x kwadraat en ek het bx kwadraat moet wat vir my gee? If I go to the original formula, it's going to be 1x squared. So b equals 0. So now I can x squared minus 3. Ons gaan gou kyk. Let me just make sure if that's true. No, that's not true. Let's just do that again. X plus 1. Kom ons trek net weer plus bx. Let's do that again. Let me just check whether it's minus 3. Kom ons gaan kyk. Ek het daai maal met daai. Ek het 1x kwadraat plus bx kwadraat. En dit moet vir my gee. Just check this out. Okay, remember I'm busy with this equation now, né? Ek moet nou daai vergelyking kyk. Not at that one because I'm busy factorizing that one. So ek het 1x kwadraat plus bx kwadraat moet vir my min 1x kwadraat gee. So b moet gelyk wees aan 1, I've got 1 plus minus 2. It's going to give me minus 1. Minus 2. Remember, we are factorizing this equation. So nou kan ek verder gaan en ek kan daai ouetjie gaan verder factoriseer. Let's factorize that trinomial. Like that, we've got x plus 1. There we've got x minus 3. X plus 1. So we've got x equals minus 1 or 3 or minus 1 again. As hy 2 maal voorkom, beteken dit, hy draai ook op daai punt. Can you see? That's also the turning point. It occurred twice as an intersection because it's also a turning point. So dis my x afsnitte, minus 1, 3 of 3, minus 1, 3 nie, minus 1, 0 of 3, 0. That's my x-intercepts. Now I've got everything I need to draw my function. So let's quickly go and make some space. And we're going to put in all the values that we've got. Ons gaan kyk gou-gou. 128 op 27 is so 24 op 27. Laat ek net so min of meer kan sien. Kyk, dit is 4 en 7 en die ander enetjie, hierdie 256 op 27 is 'n waarde is 9 en 13 op 27. Dat ons net so min of meer 'n idee het waar dit moet lê. So as ons nou ons asse teken, gaan ons nou sien what we need on the y-axis as well as what we need on the x-axis. So on the x-axis, this is 1 and 2/3. So we can have a 1 and a 2. We've got a minus 1 over there, a minus 1 and a 3.
So we can go up to 3. Y values, 9 and 13 on 27. So ons kan gaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. There's 9 and there's 10. Okay. And on the y-axis, another one, the point of inflection, we've got the 1, 2, 3, 4 over there. Okay, kom ons begin en ons gaan kyk na ons vorm. Dis ons vormlyn. So ons stasionêre punte 1 and 2/3. That's approximately there. And 9 and 13 on 27. Dis omtrent daar. Write the coordinate next to your point. So it's 5 on 3 and 9 and 13 on 27. That's the one turning point. The other turning point, minus 1, 0 over there. Minus 1, 0 over there. Good, let's look at the intersection. We've got a minus 1, 0 and a 3, 0. And then let's draw it first and then we put on the point of inflection. So I like eerst dit, so I gaan daar. Remember, it goes through the y-axis at 3. So hierso, die punt 0,3, daar gaan hy deur. Jy sien dit werk mooi uit. Dan gaan hy weer draai daar en dan gaan hy daar deur die x-as. Beautiful. Looks good. Alles werk mooi uit as jou berekeninge reg is. So ons het ons draaipunt en ons snypunt. Draaipunt, and it cuts twice because it's also a turning point. Then we've got our another stationary, our turning point over there. We've got our y-intersection, and now we're going to insert our point of inflection. Our point of inflection is a third and 4, 20 over 27. So a third, it's approximately going to be there, and there is 4, so that's our point of inflection. Going to put it in as a third and 4, 20 on 27. Indicated there as your point of inflection. En dit is ons derde graadse funksies. Graad 12's gaan hierdie naweek en oefen lekker om derde graadse funksies te teken. See you on Monday.